Onyu asanso adwobiem ye matiefo nyina adwo e de ba top radio 103.1 ebraso sense mahodwa edi akoten ewo Ghana emu ye de besomo se ene Ghana kase bo ne Ghana mu nsem ensema pepe o mantworo ne ntwada hodo nyina so e na pesemakafo akoyi apiese mufu age brada ajatrase aso no so krogin di asoma no tewafo se yenso ye mekenka emfa ensomo empanifo se ade akini anti asemfofo ya chiwade enti sam no dia bese Ghana ni bia so tibie no ene ye de eba besomo na ententa kese ne so ye je home na e wo so anya asem ketua Top FM online ewo YouTube no so okwa abehia ye wo sanso e na Facebook no so eye Top Media na chese ho so okwa ubetimi ahwe na watie na makasebo no ni tie ne hwe nso etimi ayewode ensem ahodo a na anwumre ye de nam kasebo emu no ebi ene se wa santimemu no hakenta apia menka entitia bia amstick ho no school dey ba konso omo awon second ya wawuo na enem na sebedwafo bu afu wo mo dwa papa se Ghana fo mu wo mo yemfo nya hwe eni nyina ne se yese mo mfa people bi enso mo ka so biem to mo dwa viral fonso ba mane sanya de omni bui ene ECG ne netcofo be kan bom bia ubia ne dwuma ebisanfo ka ro hosema na no esiye ewo already senior high school no Ghana Education Service 24 akwa bisuafie nsemben ena afi akiri aba enkwada nyina da afi empinu ne aduonu nan mu National 2024 Children's Day no emu nsemti ene empanimfo bi bedi nkomofia Consumer Protection Agency so ede kokoboko mamra sebedwafo so adaroma won pemre bi emu odene na yemfamu consumer fo ho ban ensem ni nie ebi ka ho ne de bre wo se ene Ghana don hwe de animu na ni nyina no midimafo eba hospital ode enu papa badwa so na ukrai mu Dr. Time da so ede twa ya asabie ya no ajo asabia no de kumase enwowo na obebie ne nkrabata no ba ko opoku asmayira yade ya wo se twiase osi stroke de agide owuo ana yesie no odini beduru midimafo eba hospital ho a Dr. Time da so ye mbekeke no de to so ebre odine duru aka no no an se brain beduru na no ho ato no na obi a ono nso sasabro kotodwo yade asisi yade tete no obeduru midimafo ya asabia ho no nso eduru ene ohia ne ho beto no awafo na edi midimafo efre nkwada afie apimfo fie free se na dro nam ema wo ebe fie poku asmayira yemfre no 0244 774 282 0244 774 282 na 0500 727 215 0500 727 215 panwa edahwa ejo kra shishishishishisa said your turn fan no a free phone no mu apie no a ehye eye Angel Bakery original and we na hotwekra na ti so obi dia o se me ye free phone no mu ani o ne hye ne twan ye nye ani da bi Angel Bakery de no edanwa ye free phone mu na ne twan ne de no sonko kras ne de nipa ne di ho adanse no kopebi na di ayabofo nsa no Angel Bakery original pan no show Angel Bakery original abofo nsa no ankasa si chire de ho koko de ho sweet de ho na butter bread nso ewo ho supermarket bia ura house me pet ye sanumrane pan no show no 0594 114 719 0594 114 719 na 0570 833 450 0570 833 450 Ebisiangoy wose ya yedia ope fan wo papa de gu kamu a wo de be kwa baba bo nji so ban na wo de be nanti sam ensada goy ya yedia bobro go filling station bia mu say ye pragia say ya bobo ya say ye ovan say ye hwan bas obi a monkoto mo petro emfa free goy esan say ya yedia papa tinkom egu kamu a na chese ebo adwuma yi papa the fearsome 3 hepa plus pavi plasmos enomiensa wo kabomu a edidwuma papa enomiensa bo ni padua mu a ebo genua wabi na ma o mi sister ahoden wo de akodi yade bia so nkunim ama ni padua yana fa ahodie malaria beko typhoid beko honam ya bedwane oba be mo atenka atiko besa so regire na so biem o de boy ne atim kaja o kan no miensa bomu a obegina na so na wabo adwuma se konkomani agyan wo ban so abu nsa wote ya bobna bo nsa no se de sebe wade pa bimpo na afiri nsa no ko pe hepa plus pavi plasmos nenom ebeboa etu sa ha no nyina ede afiri so enam yade de awe enu miensa nyina no ne bo enye dren entu kwa so pe hepa plus pavi plasmos the fearsome 3 yade bedwane na abusuan nyina so modem ho 0542 778
572 0542 778 542 924 Eddie Enkomo. Midin and the Senator Nana Ajin Berema Mene. Papa Ntwibu Esiako. Ebisani de kwa so munyi takra bi mfiri maso na offense and papa yemfam se kasebo emfa ensomo. Ye sha se a o memra se bedwa fie mu ne yakwa akosha se de afiri. Ni nyina ne se mra se bedwa fie na nansen akwa akoto dwa se mehefo bi eba efa yakwan so. Na san hye na eba fo yakwan eso no. Emu bi ene se ehimfo na wo ho kwan se wode sarin anase aben pin pon ni bi esi wo mo ka so na wode nanti krum. Ene koba asem na sebejafo ye mo mfa bi si wo mo ka so na wo mo so mo kwa yie ene wo mo kwa yefro na wo mo kwa hen ni ade a na enei emra no bedrum na sebejafie no na akwa ese emra sebejafo de ye yi wo mo afiri mu kura sa da bi wo mo ni ho kwan se wo mo de sari ni bi besi wo mo ka so na pepo tuatua Ghana fo so emfa nkwa na mo kro enti yi wo no de afiri mu na asem na he wo mo papa aye wo no mo ja a cheze nya asem kitwa kura ne Owura Haruna Idrisu ankane no edom kuma no ba no dini wono na gina na so no tudwa cheche Mr Speaker ye yi wa firi mu o Mr Speaker ye nyina sese de ya bro pepepe se de ne masi koso no ase sebe Ghana fo wo mo hyeda emfa ni die mayen na bodi ho ya pa sempa fo tumi akotena sa ye mra e de abre wono mankasa so wonye ntum na wo mo de ye yi o masi nchen na opani ekasa no de tudwa echim se ha dwen sanse okọ ma bia mu a anye bia nipa bese nan bi de ye kai wo ma hya wodo nyina mo setimi kabie uyi mampani wo yi na bedi akire no yi chief justice no yi mrase bedwani o yi mrase bedwafie achiame hene speaker enti sankrofo na we die nke ni kwan se bididi gya bie kra nanso enei emra ba di akwakwese yimu abam ama ye yibi e de agya bi enti Owura Haruna Idrisu ejira na so a wo de nsem atudwa yentie se de osi ekasa ye wo mran mrase bedwafie mu. Important regulations on road traffic. And Right Honorable Speaker have been taken off the list of those who can use motor siren. Mr. Speaker, in America, there is never what we call you avoid a constitutional interregnum. Assuming there is a crisis in Ghana, that a president has to be sworn in, and the speaker has to be taken from somewhere to where he has to swear in the president. By this provision, is the Speaker of Ghana's Parliament is not entitled to a motorcade or a police accompanied siren. In my view, Mr. Speaker, is wrong for the number 3 to be out of this privilege. The Chief Justice of the Republic of Ghana is also out of the motor traffic regulation, not entitled to it. Mr. Speaker, you can keep ministers and members of Parliament out. But this republic has 3 important personalities: the President, the Vice President, the Speaker, and the Chief Justice. 4 important personalities. And Mr. Speaker, it is not for this House to sit for a minister, MPs. There will even be times that, Mr. Speaker, leadership is here when you have to take a major vote. You are looking for a member who is still in his constituency in Kaswa. You want his vote here because you want him to exercise a mandate. That is not abuse of a motorcade or a police siren. So, Mr. Speaker, mine was to arrest the laying of this instrument if I had my way, because the Speaker, the Lady Chief Justice, the Chief Justice of Ghana cannot be left out of this privilege or entitlement of having a police accompany them. What we need to guard against, which is what the public is saying, that the ministers, you are not doing the roads properly, there is congestion on the roads and you want a free road to ride. That is what the public detests. But Mr. Speaker, take the office of the Speaker, and colleagues, when you talk of an ordinary day, talk of an extraordinary day. The minister who is laying this instrument, honorable member, you are a minister, you are doing this to the Speaker. Mr. Speaker, if it was in Sri Lanka or India, I would have cited the minister for contempt of the Right Honorable Speaker, of his attempt to deny you of this defined privilege. Abusiafo na matre na no ho akire no yo ena Owura Haruna Idrisu kan say oh na matre number 3 ene ne de ye kenkan a yamfo anka hui ye yi wa from Mr. Speaker o se onu kra no de ha adwen na Mr. Speaker pa ko yi Mr. Speaker from Chief Justice so from ha adwen na no si ye na pe ena masebujafo ni bi nso sore so mbekasa na Canada complex ko Japan ene wo sore ye no se an ye mfa nyamo ma ye tibotibɔ na motim masebujafie ha chese de wunimu ani amanyosem hunu ena choka Ghana fo mumu Ghana fo mfa mo nya hwe chese nam se musuro so mbeka santi ena nei ye de saade we edimu enturo nyamfo Canada complex ko Japan kire se
saa mmara na aba no hye aba ya yi mmara dwafo afrim ayi achame hina nkasa kura afrim ne de entwe ye kura na so bo no wonfa mo obi ase wono anuan mmara se dwafo nam se omo ye hufo e na omo tim mmara se dwafie ho. Thank you, Mr. Speaker. I want to address the House. There are certain things that we do as members. Honorable member, there is an issue that is on the floor. Yes. I mean, you want to contribute to that? Yeah, I want to contribute. But not to address the House. Yeah, because I use the word address because we become coward and timid. And anything concerning Parliament, my colleagues are even afraid of the public to do the right thing. Member, but that is not to address the House. Well, I'm addressing them. This is my last time in Parliament, so I want them. Honorable member, we are masters. We are masters of our own rules. If you actually want to address the House, you can request. I can create opportunity for you to address the House before you leave. Under this circumstance, that is why I use the word. But Mr. Speaker, I withdraw that and say that I want to make a contribution. My contribution is to caution my colleagues to be bold for once. Because we've been coward to the public. Anything concerning Parliament, we are afraid of the reaction of the public. And anything the government needs, they will first come to Parliament. For a whole speaker to say that he cannot even enjoy a motorcade. Who is Kenneth Japan? Who went to Senate and enjoyed motorcade under President Kufuor's administration? We must be bold and speak the truth. Every money this country needs, it has to go through Parliament. But the society belittle us as if we are what? Servants to them. Although we are servants to them, we also have to enjoy right. I want you guys to be bold. Members have to be bold. Look, in case there is an emergency and you need members of Parliament from, say, Adenta to come here. So if he enjoys a motorcade, is it a sin? Mr. Speaker, I am speaking for Parliament that it is very important institution and therefore we should not be afraid also to demand opportunities for ourselves. So if they are doing this to the Speaker, then who are you? A member of Parliament sitting here. And you same people or we same people are going to approve this. And ministers, are you saying that ministers are also not important? Enti abusiafo na da ho no Kennedy akompre kwa Japan eno so regional CPS so Mr. Speaker mentankasa nyanso sika mpede de ntra we dia mpesa me address na Mr. Speaker say masa wintimi address o contribute no so we me no me kon me mabiem aka mbese boso me yansa bi na ma free Parliament mpesa me address wo last one ena Mr. Speaker say da bi o person address ya be ka kire me ma kwan na regional CPS so aka de obu nyo Mr. Speaker de ha me ne se me nuanom mu yehufo dodo asem bia ba omuntimi enka sanso musuro na de na Ghana fo beka o se da bi o mo nso onipa no mu hia se o mo nso yetimi boa emo akade a na se niema ho nso ehia ebi na dom kese ba no dini owura Alexander Afenyo Markins eno nso tutwa chechim se ade ande ha dwen pa na nso de akwakoba no saa na chisa ba no ento no so na no atumu bi na yentie Afenyo Markins so nsema wode tudwa. Mr. Speaker, we have to take this democracy a little bit more serious. Very soon, if we are not careful and the public out there lose hope in us, none of us will be left standing. We should know this. The political class is trivializing almost everything in this country. We need certain incentives to be annexed to the office. We need it. We should know this. These are bona fides. But if every day the partisanship, if I do this, I will get advantage. Look at yesterday, we were talking about Galamsey. Way back 2015, the government was worried about it and its effect on cocoa. We took steps. Today, Ken Asegbe, the former graphic managing director and his group, they were all over the place. CTFM championed the anti-Galamsey agenda. As a collective, we didn't support this. Today, Central Region there's no water and we'll do politics with it. Those who have enriched themselves or who have the money, and they have their gold, they have their fat bank accounts. You will be sick and you use that money to cure your cancer and it may not be enough. You die and go. What about the poor people out there? Mr. Speaker, I've been disturbed lately about the way we approach our politics as a country. And we must understand that the national interest being upheld would not in any way diminish our chances at winning or sustaining power either way. So let us get the facts right. Mr. Speaker, I'm just saying this, I cannot encourage the minister to proceed with the laying of this instrument, which instrument would mean that Mr. Speaker is not even entitled
to some privileges. Ebisanfo Alexander afanya markets no eno aso wedi ono na ban minister diaba nanso wedi e onso so say Mr. Speaker number 3 pa ni be ye ne yasa ade what enam number 3 sorry ye no say am the number 3 me enam wo power nanso ba bi adu yi mafirim na yi mafirim nyina nso no me de so bo ne bi so bom a mo so titimanimi enam se duru ba bi a esa mo so be kasa mo be kire mo adwe no enam se abato ntia ma manyosemti na mo so mayedin. Honorable members, the paper has been laid and rightly referred to the appropriate committee for consideration and report to the House. This paper is Road Traffic Amendment Regulations. I don't have before me the regulations themselves. What we have is the amendment regulation. I don't have before me any indication that this is to replace the substantive regulations. And so I don't know the content of that substantive regulations. I agree with members that we press the self-destruct button, this House. And because of the weakness of this House, the democracy in Ghana is very weak. And that is how come we are where we are today. As far back as 1995, I keep on referring you to this because I don't want to use the word be bold. But as far back as 1995, I was able to lead the House to reject an instrument. We got the over 2/3 majority to reject an instrument. That was the first parliament that you people were referring to as a rubber stamp parliament. But we were able to do so. And I was then a member of the government of the day. But I was chair of the Statutory Legislation Committee after Honorable Cletus Avoka. He was then made Deputy Minister of State. We rejected it. And that's the parliament that you refer to as one-party parliament. Today, when you are talking about mature democracy, spineless parliament, spineless leadership matters. You must be prepared to take responsibility and defend your positions. If the people knew like you, they wouldn't have elected you to lead them. So they expect you to lead them and be able to persuade them that you are doing so in their interest. Me sitting here, I'm just a passing wind, like any other person who will come and sit as speaker. It's not about the personality. It's about the responsibilities that that position goes with, not the person. I'm for Fede number 3 Jem. We Jem. Was one dem from maybe Nebono. I can't kakrebi no ko fugwa kese ne de keka wunyina ogohye fie. Na mo amaka yo enu osumamo. Se moti hon ma yete tibom obi asuro ena manyosema se bia hu hia we pretu eso no we pretu eso e ma metin papa te sa ena mo de tim na se bedwafi woni se ndey ye kwafam ho no enti we eye mra ye de akom na se bedwafi se efi na akom na se bedwafo ni ho kwan se moto duo manim koto wa chekura pimpo wa ifa na moko ya giri nyina de afiri won ensem ti ne na se bedwafo no bu afu pa die besie bia ye ma bagbe no ma no hanu pisa besie bia ye sei die besie bia ye se eno ana bagbe ni kan se wo mo anso ye mfanye wo mo free se ade no ye to aba ansa ne agimratum mo sori a mo wo mo mpasua so edurumre bi Yasmin boy amane ye free mrahye bedwa ho a edurumre bi kura ma asetena no mo tu hye da free se wo mo anya korom no enti no wo mo ana ye saa ne mra no akwatia wo mo enti no omo nya ne saa ana so omo hwe nso ose odiama abedwakuo bi se omo san kwadwene ho bio omo kwadwene ho a omo nwene nso enka ho se omo se amemuo no eni nchechemu no ye enkurabata nan nya saa ya nsɛmtwerɛfo nso de ne ka ho ye nan nya saa eni so omo koye de a omo nya mfa nka ho se nsɛmtwerɛfo nyinaa nso ya nso ye panyina ye wo no wono nso ye ma motokade ne bi eni nanim so atiase ye na ntinka bed kwabna dwumfo oba na ono nso ni motokade di nanim se private independent when if we broadcasters for so ba na nka wo so president na nka bibi di nanim na nka aye akono mo mpre ma mo nko amiensa no mampanina tena yenya bi na se ne panyini nya bi na mrahye bedwafie nya bi a e wo sense ntwerefo enso nya bi modern de din keke sa no kura ewo amamrem ana wo mka na wo ma no keke se nsɛmtwerɛfo na ɛka ho ɛyɛ nan ɛwɔ constitution mu ana wo ma no nom de ka se ɛno na boa ma kabima min kabi
ACP enti no ewo constitution ni mu saa ya gi atum saa ko eso soro boade oboa na ho no nya kyerɛ sɛ yɛ kan ya no kwa so ehunu no yɛ kan ya no kwa enti no sɛ no nso ɔmo de bɛhyɛ constitution ni mu ama ya nkɛyɛ pa ogusu awutie Enne Ghana free top radio 103.1 so anwumre yɛ toa so akonsɛm from na Enne deɛ arɛwosɛm ko na ɛba school ahodoɔ ni mu na apia menka kenten ana apia kenten amenka ni su apon no ɛwɔ Kumase no Amusted no ɛhɔ nso sukuu ni baako yɛde sekan awo no kon ho bantema ama wafiri mu asɛm na yare ho ama nipa ogina hɔ de n'ani hunu kan ya krache ne fa so wu yɛsɛ ɔhɛ owura no a ana abrɛmo ano ani mfie no afei no ofiri ne mpre wa bre ni mu bɛsɛ 19 ni mu hɔ kɔ mfie aduonu ni mu hɔ a ɛne sɛ anɔpɛtututu ni mu hɔ ɛna maame bi kyerɛ sɛ krache no afa ne bag a ne niema wo mu nti owura no kɔbɔ ne mpena ya wone ne tie nso adi mfie aduasa amane ɛne sɛ ne mpena no baaye na kyerɛ sɛ krache ne wɔ hɔ ɛna ɔse abɛmu a mpena nso awia ne bag na ɔse nyamia panyini maka bibia wo yere sɛ mia no mafa me nso me mfa bibia enti na ayɛ sɛ ayi awura ne mpena no nso nte ase sɛ me dia megye me mpena di awura me dana achie megye ne di sɛ na umfa ne bibia nti ɔde atoro sɛ metro so saa wanu afa ɛwɔ hɔ enimi hɔ ɛwɔ hɔ enimi hɔ ɛne sɛ ekɔwi aseɛ na kyerɛ sɛ krache no ɔde sekan awɔ no a kyerɛ sɛ ɔno nso so ɔmaa no so aso ɔde na ekɔ na akɔpɛ nkwa bi di ama no ɛna ɔkɔtɔ kwan mu ɛbro duru Suntre government hospital ɔde na kyerɛ sɛ watɔkora ɛwɔ kwan mu na abrɛmo a ne di na ɔde frɛ no a ɛne ginyame ya kyerɛ sɛ ginyame ɛna amanfo ɛde frɛ no a nti na no kwasi adan na asɛm no esiyɛ yɛ no nso ayɛ ahomete sɛmpa ɛwɔ apia menka kenten school hɔ ɛwɔ Kumase Krodua no emom na ne nyina emu no nipa na wɔn nso ɛtete hɔ na wɔn hunu kwane a arɛwosɛm no fa so bae ma abrɛmo a no fa so ewuiɛ no ɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛde kyerɛ yɛn na moma yɛntie sɛdeɛ na wɔn nso kyerɛ nsɛm mu sɛdeɛ ɔno ani ehunu kwane a krache ne fa so a owuiɛ ɔsɛ we need improper so sɛ wade the white bag ɔno so nyɛ bag yɛn na de ntɔkwa na ba akɔfo yɛ aba no maame yɛfa nsɛm a ɔno yɛfa nsɛ wɔyɛ asawo ni wɔn a bɔyɛ na fa ne sɛ ne gɛn no ɔno na kum bɔyɛ ne fɛn ti nyame no kɔ university problem si yɛ ntɔkwa a wei ne so ɔno ɔnyɛ maame ne ɔnyɛ obi aba wei mo de ntra so ne mpere because me no bag na fa to bag ɛna kɔ pant kɔ nyina aba nti ntɔkwa ne sɛ sɛ Sunday di ma ntɔkwa na ka kɔ boys ntɔkwa we do baby I know you be ta nti se boy no kun ko jira sport se obe ma piano be kuru ne se cemetery ana pe ko zonga chance we night in chaso nti me kura boy ne ko ya ma boy ne ba mo ma me ne boy na kasa be 2 hours tam so boy ni ko jare ana boy na ko jare to ko jare we ne so na mo no mko hia ye kana se kan se we ho dada nti ode wo ne hemfa wa boa na ho so owo ni yada mo ya de ne etumofo a muntie se ya wokum krache yi a aprosifo achiwi ye do kokɔto ano no na edu ko gina daka mu yi ewudi ati se yie eni se wa mabie wu a wo mpena no se ye fa ne bag se ya mfa ne bag ya wo so do no wotene nchen po na da asan ne edu akoto afiase ye ene ye wo da afiase na nso kɔfoɔ edi mu atrantwie ofiri mu fia wodi besua nyansa we ni de asi asantema mu na abusua so bɛka sɛ nano kwasiada no so saa besi ne dwada entɔkɔ baako so hyase edu dwada na nso school ni baako so timikaja wɔno so ya wɔne sekan amanawu ɛno esi ɛwɔ nkrakrodua mu ɛno yɛ Orari Senior High School ɛna saro hosemi esi yɛ na akra wedi ndi arɔ kopɔpɔpɔ akyɛsɛ nya asɛm keto akra na asɛm ni si yɛ akyɛsɛ kwasiada dwada brada ebesi ne wuku na akyɛsɛ school mpanifo ene enwumasua adwuma Ghana Education Service obia nkɔ abusua hɔ enkɔma wɔ yakɔ kɔbɔ amane de asie enkyekye mu nkyerɛ wɔnom na enne na Ghana Education Service de krata ba bonten krata ni mu nsɛm abusuafo kyan akɔso Japan nwom emu nsɛm nie Ghana Education Service banifo ba amane na wɔde atodwa kyem sɛ abusua na mode hye ne ɛyɛ bɔkete saki monkafra wate na onyankopɔn kyem werɛ na wɔnka mo ho na die sie nyina wo so mate
na wɔn nso ahyase ehwehwem ama sɛdeɛ ayie beto yie bia no wɔn etimi de ato ɛnam so mom kɔ school mu hɔ kɔhwɛ school mu hɔ sɛdeɛ baabi ade ne si yɛpɔten ɛsan so kɔ abusuafie de nsa kɔto nsayam ɛkyɛ abusuafoɔ ma wɔyɛ akɔ ɛma wɔhyɛden na pani kwankyerɛfoɔ wɔ no ɛna Ghana Education Service wɔda no ɛna ne nsa hyɛ krataa ba abɔnten ɛnɛ asɛm ɛna wɔkyerɛkyerɛ mu sɛ na wɔtwe mienu ɛna Ghana Education Service wɔn ɛde hwehwɛ mu bɛkɔ so no ma bisabisa mu atietie mu ɛho adekodi apɔte pa ɛkɔ so ɛma akɔde yɛ wɔn sika no owuyɛ ɛmpanifo da school na no mo hefa ɛdeɛ bɛn ne kɔ so ho ane tu ho anamɔn na wɔn atimi ahu no mu wie a wɔn agya mu ɛde ama polisifoɔ na wɔn nso anam ɛso mu tu fa ho bia no wɔn atimi atu krataa no kɔ so de tudwa kyerɛ mu sɛ Ghana Education Service ɛbɔ awofoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa amaneɛ sɛ wɔn bɛkɔ so aboa abɔban aboa sɛ de bɛyɛ ankwada bɛkɔ school bɛnyi wɔn fa ahodie akɔsua nwoma san so ba fia asomdwe mu a nsɛmhunu bi ɛte sei no ebi ɛnta so ɛnkɔ so ebiem wasan so de atodwa no akyerɛm sɛ wɔn wɔ gyidie paa sɛ nhwɛmu no ɛnkɔ wie no obi biara ne ho ɛbɔ mu ɛsɛ asotwe bi kɔ de ɛma no no so ɛbɛkɔ ɛde ama no na ɛyi wɔn mo de yɛ wɔn ani gye sɛ saa abram no ɛkasa yi asomdwe aba ɛwɔ school no mu ama hɔ ayɛ fam ama nam no kasa yi ɛnwoma sua ɛne adekyerɛ nso ahyɛ ase a ɛkɔ so ɛwɔ school no emu enti ɔpani a wɔn ɛna kyerɛ sɛ ɔda ɛnwoma sua ano krataa ɔde ba abɔntere ɛso a ɔba pani a wɔn ehwɛ nkitawudie so de ma wɔn Cassandra twum ampɔfo ɛde ne nsa hyɛ ase ɛsan yɛ no nsɛm a ɛwɔ mu enie wɔn kyerɛ sɛ wɔn abusua yɛ akɔ na mmom no hwɛ mu bɛkɔ so na yɛhu deɛ kɔfa a nkwanhyia no so ɛbaeɛ kafra mpepa yawo sa headmaster ne mpanimfo wɔ school ni mu no invigilators na wɔ mese mu ntuo mo nsan adan yakomo mo yakɔ ne hyɛ ne nsan eno na dia kwada ne beba mama principal nkyere atichafoɔ no ɛwɔ sɛ saa brain ka principal akyere saa headmaster no wɔ school mu no adan ntini yɛ gya ne bepem saa brain ɛde ne wɔte wɔ yɛ ɛde na principal mu bo school no ho ban headmaster ne te hɔ senior house master te hɔ enka immediate examination hall and na ben baabi akwada no wu yɛ invigilators ɛwɔ nyina wɔ se akye wɔ mo adan na mama ko se yakọ abusuafia akomo omo ya akọ ne hyedne yakọ epepa ya wo edinipa awuo ba so kasa mu no krata ni ko asem ba ko mu kra mashi kra ne se GS be ko so a provide enable environment e de amadisuafo ekwan akra fa so wuye environment enkwara tena musua de bamba ho nie sa akwada ya won se kana ono na school for na afọ na to ne nsa so edi nam school mfimfin sa akọ school gate enti omo GS for no omo office wo no enti sa video no omunya bi hwe omunya bi hwe si ye de se kan wo bi ba prensa no oda fam wo on se ebra wo de se kan di kan wo no wo mo na wo ho no eye ya se de okura se kan no ene wo mo twena free se de wonya kwan fa ngo ne biem enti ne kuma to ne yemu a wonya ne wo mu animu tete ye no na kire so owura no emoja na nwuna gu ne mu awie enti wo mu ma animu so no ese onse de okura se kan ne wo ni sei onse wono no wo mu piano ba no onse wo mu piano ba sei wono wo mu piano ba no aha husa boy no so de oda fom o aha onse oda fom ene wo mu piano we ni ba enti no oda fom no wo mu piano de se kan ne kura no wie ye no na we no ne kra firi ne mu awie enti wanyina koso no ade we enye sima baako na de si ye enye sima mienu ebetumi asi efiri sa abre na kopim so bebo na bongo bese sima bese dudie enti mo akyerɛkyerɛ fo no mo enhunu GS fo munya video we bi nhwɛ krata na mo tworo hwɛ so obi ba oda fam a ɔwɔ ne nan de okura se kan no so ye pia ne kose yie no aden sɛ yakomo wo mo ya akɔ ne hyɛdene dachi ebi tomu a montwo krata ama ho ya akọ ne hyedene saa ne wi asetie yenkoi ya to aso akonsam fufuro mu top radio 103.1 so nie we Enne Ghana na yegusu ade sum we nie konsam fufuro mu ne yenkwa nyina mo ahodene ene adwuma hodo no a mo hweso no ensem mu na Volta River Authority VR adwumakuo mu adwumayefo na ebo amane se enya de a omo ene bui power adwumakuo no ene Electricity Company of Ghana ena afi netco no ebekọ nakra na bia na womo asem womo kan nyina ne se womo gina de omu gina se emere bia eno nso epempen so ba se ye ba beka VR adwumakuo no ena afi bui adwumakuo no ena ECG
ene netco no e de abom no enya de on beti ase ami aye ne saa de biara da obi ankoso no nyina adwuma no mo kan nyina bom e de akɔhye adwumakuo baako ase na kyerɛ sɛ VR no sese no eno akɔhye Independent Thermal Power Authority bi ase omo se nya de on beti ase na adwumakuo ya asɛm wo kan nyina ne sɛ omo te ase na enya yie firi sɛ enya de bɛbo ɔman yi na abo emu nipa nyina ensunsuanso obɔne ebefiri so aba no ebedoso asene sɛ de nei yɛte ho a omo firi sɛ enye no enti nya de ombeti ase de biara da na omo de krata aba abontene kyerɛ sɛ omo sisu dua sɛ sansesan ye we de enya de ombeti ase na ye de VR adwumakuo no akɔbɔ de aka ni mu am ye de ni nyina ye adwuma baako na ni nyina mu no adwumayɛfo no kyerɛ sɛ omo kan amanfo nyina ɛsɛ efiri kotoni ma bosumi afi mu a ɛna womo kai sɛ omo kokohia VR board chairman no na ɛhɔ no anohoba omo de ma womo ne sɛ womo hwɛ na nya de a womo de nhyehyɛ bi eba na ye de adwumakuo no ama ankorankora bi na tema no nso no ɛho niema nyina no ye de ama ankorankora bi sɛ no womo nte da na ne nyina mu no womo atete ɛwɔ nsɛmhwɛ nnwuma mu a sɛ saamra no a ɛba no sɛ ɛba beduru pɛ ɛne na adwumayɛfo no de edi kan womo ho bɛka de ɛtɔ so mienu ye ba beyi womo afiri adwumadie no ɛho nkonwasie ɛho ntontro anwene ya ye bɛkɔ akɔdwene atena se aka nyina no ebeyi womo afiri mu ama kyerɛ sɛ womo nya kwan enka emu asɛm bia emu hu anse de abɛhwe womo kon na adwumayɛfo no kyerɛ sɛ womo ogidie pa sɛ de womo nso kan panimfo agitumu a ɛbɛboa ama yɛntumi mfa adwumakuo no ɛnhyɛ ankorankora nsa ɛmenkoduru baabi o mamma no ɛho bɛkyerɛ yɛn na ne nyina mu no VR fo kyerɛ sɛ pempen wosini pen nkane ade de womo atumi bia womo yɛ de mu ɔmayi enti womo mpene mie nkane mie nsa mbom na ebewi ase na adwumakuo baako no wɔhwɛ so ofiri ɔmayi atifi besi na naafo ɛba ne sa ɛmoa ne tie mu no womo se womo srɛ sɛ mu animu ya mpanimfo mpɛ ekwan papa bi ɛmfa so na asɛmi womo nkan firi hɔ sɛ de yɛbɛyɛ ade Ghana fo hwɛ no yakoma betue yam na VR fo nyi womo adwuma briefo nso nyi womo adwuma VR fo no awie a awon de ama ECG fo nso aton de ama ye ne wa na afo na afi no briefo nso no a omo de ama netco fo nso ewosire mu ne o meye TV famu omo aton ama omo ye ka omo bomu a enye yie enti sɛ nsusunya de no ne mara na omo de ban de nya de omo beti ase ne ate ase ochina nso ebisa yebetna we say so na yaje nkrato aba ye ba nsem no de aka kire bia no ye besan edi abesom ebiem Top Radio 103.1 enkrapo prima ntem ko mbrembre na ye de nsem nyina afira ye kenka de esom ye ba sisi a ye ba de aka kire bia ne de besom Ayaresa wonim die nyina wo ya die yie na nkasansem oya die yie natural health center ayaresa bia ye fa naturopathy kwan so etu yare asefi ni padua ni mu yare yetu ase bene liver disease kidney disease hepatitis prostate diabetes ye lab and diagnosis services nyina traditional massage foot massage and reflexology Dr. Penyina Odaya no Dr. Engineer Peter Kwekuo mo akire yen say odasani bia moja danso eno na kire duane esese wodi na wanyare enti yesi eat according to your blood group yesi ultra modern facility fefa efata sane wodi bretie bia oya de ye natural health center ye wo poku ase ayawa so hilltop frayen wo 0274 439 619 ana 0509 037 975 oya de ye natural health center good health our concern. Abisia yama wakwaba emra kasebo no emu Top Radio 103.1 eba correct yentu akasebo no so na wopani a wono na Consumer Protection Agency wodano Kofi Kapito na wodi adesre kese patro masebedwafo anim se wadaroma ansa na obesode saa setena we se so ama mrasebedwafo wonum MP hia9 akwawiye no obesre pa se emre bi akikire di akoto mrasebedwafo anim a no ye Consumer Protection Draft Bill no wonhwe na wonfo nsanhyase na emeye mra ebeboa boye ni ayeto niema ewo omei emu no ebetimi so aboye ho eban owura Kapito echirim se eku a omrasebedwafi a womo enehwe eye adwadie mfididwuma ene akwansra dwumadie so committee on ye trade industry and tourism omonhwe no ma saade wenye wase hia pa esanse
so wo hwe wo man emu a enema yeton omo a eto consumers no edu ba bia na akoya sisie edu ba bia na nema bi ekotia wo mo na ya hyehye ho mra anka no baboa ama de yeton nyina no ebetimi akoyie na osrema se bedwafo so wonhwe na wonfo nsa enhyase ansa na obesori asena weesi wa wo mo atimi asori wonam so asan so de ato aban anim se emra we de sebe enye kotie beka ne bia we de afo bi biara ho enti aban so keka no ho na wo mo asa de be ya etita bia so otimi ta akire mache se ba be ye mra ebeboa aboga na pempempempem ho ban no eno so atimi akom wo se ye bo sa ban no ye bo enkwa ho ban san se nei enuane niema ahodo bi ne niema nku ne ade a chese Ghana fo bi edie di bi sra di bi koyemu di bi so na ye hu abie ni ade no ekum ni papi e wo man Ghana msan se enhu sunsan so bebrebe enti se nkamrai abanka beboa abobos de manima hu bi ban a e masa ne ma no entimi enkoso nto besre aban ene masebedwafo so wada Roma ansa na obesore ama eye afi 2024 akora wiye no wonhwe na emra no ontimi enyetum Kofi Kapito ena woye openia wada Consumer Protection Agency ano ne nchiechi mu ne na desra wode bae no enie. I've been a voice in Ghana since 2006 for the consumer thing because the media and the people of Ghana, they said they work on affirmative action. Yes, a good law. I want on the sort of bar any Burma the same right. But then say I was a business any power over me. Opa big stores in Ghana. Never will be the China more count. China more opa idea. Next year one thing. Now just all the qua Chinese in New Chrome China. Obeti na yesa. New Chrome China. Obeti na yesa. Opa was so kind. Woko to spare pass. Who share one told the bar was my mentor and son of the Usikama. What do you see now? I'm right here because I'm running here to mentor. Maybe some more. 7. TV station. So the mouse can say you advert money. That's a one ya. And the chia so upamacho. Kajem so why and ya guapayo, maybe I'm from Swan buyer. Now by your mammy, a tree. I didn't know what be a. Dear me and Mawa. 7 fratam for. Omo moju mema menomo na nalomo omo nimu nya sentino ukwa ya ose me customer waba adentina obi ono te na consumer na nya aduane nko services wo try letter pra koma minister pra so obeji atum se o me sa ka letter na chire nimu be di ngita ho pra na bi ni wo the government itself na wo si be grow wo economy no broni na akobo na bosie free ni won no wo bi sa na ko ye na ko nyesika ma wubi enti mraso we Ghana for asem mese mo a mo yan central for no mo mani hia mo because me obi entimi sisi me Ghana ba na me ba promo obi entimi sisi me da because my boy na minimum ra na say we about the wine so na mo ko tie duro mra wa wo se wan kan ho a wugiem je mo men ye the consumer is not aware of certain things. Abisiafo Kofi Kapito ena moteni kan wono eno ye pani a Consumer Protection Agency chese ye ne aye to ade ye na ye som ye ena oseja wo boa ye na wo boa ye na ye no ye moa ye ho a obejam amate egu we eya de sede a wo de eto mrase bedwafo ene aban anim. Ogusu awutie Enne Ghana Free Top Radio 103.1 so na ye ba bedi nkomo sesi a afi sede enkwada da no ye be hye ne adi ama nkwada eno ho nkomo de ye ba bedi ni sesi na aso ye hwe mofra ene amansan bambo ene ye nyina ye yedie so no ewo aso ye bia ede Ghana National Commission on Children ene kra de omo ye adwuma ese Department of Children DOC no na afiwe no sede wo mo hwe na enkwada yebesi enya wo mo fa ahodie de ama wo mo nti eho dwumadie ne nkasakire kakra ekoso ya eho da ubono a ena wo mo egusuo na ne senti no ye ne empanimfo ebedi enkomo ofia ha omo de enkwada asetenam omo yedie enkwada benya ahoto ne ade nyina wo mo a enehwe na oye edeboa yen enti yewo owuranom mienu na ewuranom so mienu ewa ha ya eni omu nyina ebedi enkomo kama na enipa no ye nan na emom ye de miensa befrase na ye kua ni mu na afi ye hwe se ye de ebi nso ebewurewure mu ema ho fe mienu na sabre wo mo age adwa
ya mimi aba na abotwe nate ono wo Department of Children and na fei Bridget Opon ayebuafo ono nso e wo Department of Social Welfare na Shaibu Adamu enso e wo Islamic Education Unit no emu ya watena se na Shadrack Fiawudie obetwen kakra Department of Children na ono de nani ahwe ekire koso no na yasesan ma ono so abebi mewura anom ene mewura Shaibu Adamu nemo mo akwaba ja na de ma no omo fere mi ana so no musuro mi ana me mic ni na musuro ayi na botwe nate na wa hin pacha mi ami ima ya mic ni ye ma no na eso musuro mi mic no na Bridget Opon ayebuafo onso na ate yi okay na Shaibu Adamu enso ene wa ha ima me da sepa anwe de boko enkwada omufa ahudie titire ne afei no asemti amodi atoso na me de pa se yenkan brofo ansa ne atwemu se building bridges and no ye fostering child rights through cultural, religious and traditional leadership pa botayen ayeden no na mo farisi mu ani so ma mienu be ma ba ko eja Shaibu Shase ne enko mama me ndi kan ene ma me Shase ne enko obi fu mo pa na botwe okay pancho me da sopa enti botayen de enti a ye fa botayen say National Children's Day afibia 31st August ye celebrate enti botayen no ye pese ye celebrate and Ghanaian child, every Ghanaian child, ye pese ye celebrating every Ghanaian child. Na ye develop in kolani na ye nature mo, na ye bo omo by a free any violence and na abuse. Ekoso ewo mine. Enu na ye fa sabotaye. Na ansa na obefa botaye na wa yenhwemu ehunu die nti e oso de sabotaye ne ba. Motisi montene so mo hwe nkwada na setene mu omo ne ye ne omo fa ahudie se de etie ena mo fa botaye ade na mo hu no montene so fri nkwada na setene mu senya udi kanka ye no anu no ye hwe ni o ma ekoso ansa na ya fa botaye enti sabotaye no that's why I link it with fostering child rights through cultural, religious and traditional leadership because ye hwe se ni o ma enkoso ye e ba nkola found and child rights omo rights enti enu nti na ye fa sabotaye no ma ejande mu ubeba na menko Ewra Bridget Opon ayebuafo ana ubeti asimpre ko yenko I manage kesi say yanya akwenya say yebeka nkola ho asem because nkola ho asem enya pa na yebisa say one na ye akola ka say child rights age ben they say akura because akura from age 0 up to 18 no or your friend say or your child just say according to our laws na the antina ye per se yen kan kola ho asem because akola na obenyi ayopenyi pa enti say one so no mu ye at that level no one krokra no mu ye at that level na so bedu pepen so bia ubo se no wa na aginsem enti na ni abre pa ye di juma concerning nkola se de be ya omo titiye eni omo ho bambo eni nyama ebo ma akola timinyi etumpon enti na ye bossa de wuro yi se de be ya ye nya ye betu ebe di abobo ni ahwe se de be ya be hwe nkola ye mom titiye pa na mom baby pada ye mom asumdwe na akola no ye enti mi enyi enya openyin pa because se akola na nye ye from ashase na obedu ni penyin bre no na aginsem nti kakra mesimi wa mede piso ne na sa masemnity no ye ntitiye ye culture afi ye gidi ayewo ye religion nom ne ade na ya mamre traditional leadership no ade na ama ho ahia se ye din kwada na fa sa kwan no so emma wo mu benya ye nananom ntitiye ye nananom amane ne amamre nkwada na betumi asua ne yie na ama wo mu nso efa ahudi a wo no wenyini ane ya hu sampa we no mu de mu firifie
Bridget. Okay. Ye pese hu ye train nkwala no anase ye pese cultural leaders no. Omo boy ni nkwala ni hu omo writer. Ye fa say religious leaders no. Being it Islamic, being it Christianity, religion or traditional religion. Almost to me play a role in helping with their child rights. Inti say Christian, monks and Muslim, Muslim any traditionalists no. Omono bet me omono omene nkof enkwalani bi nso communities baby a omon somone wo no. Ometimi a church enkwalani amomo hu say oh, ofa saa kwan we so a e na obetimi ayesi. Me enye sei ana say yesi. Me kan saa besi say nkwala bi insisi nkwala na aba no. Obi wo no obehia panimu. Opa no ebia oboa no ne nyoma na so tete no wo se opanimu krade a wo be prese wo be boa opani no so ka se o meba me nana eye ma me fa kokra wo nti ase oh but ye nkwala na ya ba no obi wo no de no anu se okobu ho nchia inti cultural leaders na say religious leaders no o metimi a kire se oh ebia wo fa Bible na say wo fa Quran na e kire se akwala de we say udi wona ni wejani inti say when you meet opinimu bi no kranyo ma wutime boa no anade meka na me tiwase abro so ayi me so na me ko school me krom ayi manso jeje treso de usa so don hwana ayi me headmaster ne friend master de bi asem ono ti kro na tifi esoro hospital sa ana kro no so afuo ni nyina agu ebon ni musa enti wo say opese wo hunu sa akwada bia panyini frafuo mu ba na niema eso no wagye awudi koja no ofie eno ne ebehu so ya akwada panti e pon square te afuom kwan no so panyini tia ne agye ne niema panyini tia ne agye ne niema enti ema ye behunu ye nananom sade ne mpanimfo kasa ye ben mpanimfo ene sa ne omani nyina eyira enti botaye na amode aba no eye pa na ekwan be ne efa so we ye esum no mabawura enkremodemu ye bawura asoredemu nso na nanom ankasa ahemfie efie mu fie ankasa yefiri no nso ntete no ho no nso mbaye nden. Okay me patrol on say a child writer your rights bebre a e wo say nkola ne benefit omo benefit wo kro ha say ye kan education kan ho protection about protection ya buying bona a bit to say abused obo akwala your emotional abuse oyi yan kwala verbal abuse ne sanyo man any exploitation ya ka exploitation na o any trafficking na o koji obiba e de na akoye ejuma e wo say unye sika free wo akofo obiba de ni ye ejuma wo di ji sika a bit me say prostitution any sanyo man eno no eya ade a protecting kwala no inti cultural leaders ye nananom no mo community no betimi aboa in a way say obi ba kromu ha no so oba be fa wo ba e de na kokro kese mu akwa akoye ejuma e wo say wo bisan se e den ejuma e school no de na e kwa na say e den untimi nsori mfa wo ba ma obi say okokro kese mu obo o de ne do ya o de ne kwatena e po ano say ye akra e po ano okoye ejuma ama nipa na nya so oye ejuma pudi akoye ejuma ama nipa ni nyine ha me nkwala no obi won so ode no trafficking ode na ekọ ekrofufro so akoye ejuma bia e de ham ebre nkwala no e pro no so kra akwala no be akoye ejuma nyame ambe mo otimi to nsuo ni mu oh into cultural leaders no mo okro mo betimi de omo na omo ne omo wo community no betimi de omo anu atumu se yesremo mo nhwe ye se obi ba community ni mu so be so odo ba kokro kese ni mu a mo hwehwe mu mo hu nipa no ejuma oye ansana otimi de akwala nakọ omo so betimi ama associated with ebi assembly members for no mo okro mu a church impenifo ne parents for no enyoma e wo se ma ye ma no edi de wo kronim a boni bia ento omo enti ayi na abotwe nati fabi soso de ma me Bridget opon ayi bo afo kan enkwada no obi o ho anu akofa na free kurukuma bi mu no ode na ba o me na oba na ekotena nkran dan so se wo boa
ebia na wabie store bi a ensu egumu fridge ni mu aye mase den obema akwada na kogina kwan so akoton kurase ni abakrom ke twam ekwa eba na ni so atan no na ka akobo no maame na abotwe na ate that's it. I think say no na my sister can no nti the rona na yebo the rona say sa am for cultural practices na course no e was say ye jai ye nim child marriage bia e bad so ombeka parents be betumi awo akola ye say akola no ye bosom and all that we na ye pese ye avoid it. I was say religious leaders ebemu or say traditional leaders ebemu and say so mo po sa mame no because ona nkasa mame na afemu bebre owo no ebia owo akola no na nkasa hu akola no niye machine na won so do dey ba be kan say wo hu enti I say ye na ye play role na ye hu say nioma we na na I say ye tugu e ma ye feel say oh tete no akola ye wo akola o ye nsuo ba enti I say ye de no koto nsuom ana say okosom bosom fie na like all this. So we are advocating and I say ye bon de ye suya dia can say mama ye na ye nja ye na ye nka wasem akola bia ehia and found say nipa no or ye disabled or not akola bia ehia or wadache nyankopon nim de enti ode na ba wiase enti ye so muye na ye na ye protect akola biara. That's it. Anybody Bridget upon who be kana. No man on Sasu. Dear my sister car about insuba no. Enya insuba. Ye car a disability. Disability ne wo homo ahodo bebre. Obo ha we bubu egu. Obi nso ho no ma che yare ahodo. Eno no nche se o ye insuba. Autistic children no mo nye insuba. A disability. Inti say bia wo ho na wo ma bia omo ye disabled na bia vulnerable supports bia but just go to call or district assemblies now. You just speak to the social welfare officers there. Yeah, well district common fund wo no. Inti say one district as assembly ne kokasa to say social welfare officer ne wo ne kokasa. They will take you through whatever. And what's all more yema or ban so benefited from sad disability fund. Now, one more yanko could drag on district assembly and it me boaomo. Yet to me boaomo because your district assembly common fund. We take a percentage out of it, edema disability. Ain't this how Casa buy and Sumba or be more to the extent that they will on person more poison colana derby. Now, the person is answer Momo Namnoa, Modia Moben Quadano. Ena muhunu omo asitinem mo ben about time so mo na awo saafo no about time bi atumi aka akirem so ye call district assembly no eno kranie omo the district assembly's common fund ni bi eboa yen ana bi a omo ahwe anim kra no se me ba ne yensuo benti omo pamme eno ebi insista because obanya ye disability ni or what disability ni de omo nya ko social welfare omo so ye omo investigation. It's almost no more so we are vulnerable. You pick a form, one or be failing, you be guide, no way. Ye ain't me in case Obano about disability, ye poor in super and dabita. Mean TV puda. Shadrach Fiawu, Brabeka Kakrana, when a man me, Shadrach Fiawu, Brabeka Kakra, Nicobi man can be yet, but Brabeka base my bakubi. And I would jide at Nina Momo. Gabeka Smaba could be now. Me abe na abotwe na ate amani musoboko ti Shadrach Fiawu nso Department of Children on my one so any department no ahanye sorry because ye gina yaso was it you or test mic Mr. Shadrach Fiawu department or Department of Children asemo aye kan pa no mono siesimu na so ne hia mo pa ne sen ye mo ye de abo ne sen. Okay, say aminu anemu kan no afi no ye pese ye ne impinifo say madam Nabotwi kan no ye ne religious leaders ne ye kambo mu na ye hwe ma mbofra no o ma setna be ye in a sense say sisiano in the year 2 ye ne hwe a mbofra ne bebre eko wayward say abroni beka no
na it all boils down to one thing. Just almost say. Yes, almost say. Na asem bakopa meka etra ato ne say yema yeni enko omo ho because Bible mukra kan say yen titi omo say ne be omo nyi a omo pa ho ana omo renfi ampa inte no misem kakrewa meka e de aka de minanum aka no na ya shede say we as Department of Children no yebebe mu in case of say bebia embofeti bia no obi wo ho a ofeti bia bi mu but onim kwan so obefa obeyi ne ho Department of Children, we are here to come to your aid. You will see yebeba ababe boamu. Now say ano in Mofobemute City Campus baby ye office no one. Honestly speaking, wo mame no na oni dia odibet me ahwe but me twemu na lady be friend me say oh when na kwa prefer we need the mercy ye be mu nyame adom sisia no mame na ontimi hwe no at the same time oye ne yakayaka no ya pe baby e de ama abofra no sisia no owo baby ya fa ne shelter at the same time when you dey na school with this no yenim say that she be no abofra no and let's say because of say baby opening nyanito no ne future e be at stake. We have hope in her today. Say in the future, no, she will also become someone in the community. Mr. Shaibu Adamu, school ahodo mo smoko. Is that the issue O'Reilly no? Ama was me bisamu school ahodo mo ko asodene ni asobrachi e mmanu school SHS ni mu omranto asem we bi ni mu die no. Mo nkyerɛkyerɛ aduro mo ho. Ye kopa me kai kra Sunday I twa mu yi. You visited two Islamic schools Newtown ha and I didn't Kolano Kadin Kita. So these are all part of the Anema Yentnafako. And sometimes because schools no doors and your baby I maybe airtime for you to see the actions that we are doing. But Yakopa into Sunday you cry you call two schools in the morning you could share in Kolano and they were happy that because sometimes the children sometimes almost more issues. Young fan say for or for SMC. You two have an opinion. If you say oh as my papa and I make miss me opinion kakra met me imagine how I met me aka one ma akrana and kasana as a shenomua and ya omu pia now one who say ebia na odi obia kobon komo nipa na only one common whether the person is credible or not onu onim na nipa na mano adwen sakrabe na won say akra no ho na asem ni start no enti awofo no ye pese awofo no ma nkola no kwan ma omu so omutimi nkasa so omu ka what the wo makoma ma as a parent no what make say oh asem we dem da say wetimi den akasa ability to speak no it helps when ade awo akra no or how akra no efem but who shate akra no na won pese obekasa they won't have you but woman kasana say hey asema me boya kanie etada bia awofo na nkasa no ebia na wonumpo because oya wakola no nti the passion na owo mu no ana emjishe na wo mu no ntimi ni nkasa yie so sometimes in the community you say yet me identify some opinion leaders who feel say akura papa we sajuma me the man a obetima dey ama ana department of social welfare oh me wo me meti this when I'm my color no my main train beno and I'm my color no and the schools say more guidance and counseling coordinators a lot of times if you say sound microphone no nya me na ma me ba and I mean there but the way only akwa no relate no be na the beginning process now the akwa no form no it is even wrong because you are not trained into awofo no etoda bia yen twen ben experts no na omutume dey aboyan because nkola hwemu no it's the responsibility for all not for you say wa akora no nti there's a quotation be I can say if all the sectors prioritizes the welfare of children Ghana betum pompa that's it mo ase enti
I feel Children's Day no ankasa da be ankasa na eba so 31st August. 31st August. It was on 31st August. A weekend in Tina. No weekend in Tina. Yeah. My idea. We are in me may and ye be any. Yadam was sick. And ye breast me a best animal dear share. Final point, the most mommy is menum dear car. Yemri a home. And he has also a call. Papa Boys Yakuni Mene Nana Ajen Berima. Any a day and Negana Ebremo. Yes, also a call. Emmanuel Saki boy in Chidom on one a Sandy call. We are seeing and some trade via social media and also and a question for international so any same for